Students, so in this video we shall start solving the problems. So the chapter moving charges and magnetism, so it is very important chapter. So in theory exam, so it carries 10 marks, and in NEET and CET and JEE, so many questions will be asked from this. So you should learn the problems. So the person who learns problems means, so he has understood the concept. So without understanding the concept, so it becomes very difficult to solve the problems. So therefore you read the notes textbook once or twice, try to understand the concept ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then everything will be easy. So once you understand the concept, everything will be easy. So this is the exemplar problem in the textbook, so it is given. So the many textbook problems will be asked for CET NEET, so that's why we should also concentrate on the problems solved in the textbook. So this is the problem number 4.1 in page number 136, but so in notes you call it as problem number 1. The problem number 1. So this is the problem number 1. So read the problem. A straight wire of mass 200 gram. So you, for writing the notes, you just see the textbook and write the problem. So a straight wire of mass 200 grams. So you can see the diagram. So there is a wire. What is the mass of the wire? That is 200 gram he has given. It is of the length 1.5 meter. So this L is 1.5 meter, and it is carrying a current of 2 ampere. This I current carrying is 2 ampere. So it is carrying a current of 2 ampere. So it is suspended in mid-air. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಳಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಗಾಳಿಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ ಏರ್. ಹೆಂಗೆ? ದಾರ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೈ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ದ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್, ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು? ವೈರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದ ವೈರ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಮೇಲೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಆಗ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ magnetic field? So ಎಷ್ಟು, what is the strength of the magnetic field that should be applied? That is his question. So it is problem number 1. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ದ ಎಮ್ ಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇಟ್ ದ ವೈರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ. So there is another force which is acting vertically upward. So this force is due to the magnetic field. So this is the force produced by the magnetic field on a straight current carrying conductor. So yavaga this weight mg ಮತ್ತೆ this force due to magnetic field balance ಆಗ್ತವೋ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? wire will be suspended in the mid-air. So before solving this problem, so we should write the things which are given. So solution, you just see the video and write the notes. Solution, so what is given? Read the problem. A straight wire of mass, so mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Mass of the wire m is equal to 200 gram. So you know the SI unit for mass is kg. This becomes 0.2 kg. 0.2 kg. So then what is given? Length he has given. So he has given the length of the wire L. So ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ mass of the wire, length of the wire ಅಂತ, but no need. So length of the wire is 1.5 meter. M mass, SI unit for length is meter, so nothing. So he has given SI unit. And it is carrying a current I. So the current carried by the wire, straight current carrying wire. So what is the current? That is 2 ampere. ನೋಡಿ SI unit ಅಲ್ಲಿದೆ ಆಂಪಿಯರ್, ಸೊ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 power of -3 -6 ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮಿಡ್-ಏರ್ ಬೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ solution.
So it is given, I think. So it's not the solution. This is the thing you should given. It is given. So now we shall go for the solution. We shall go for the solution. We should write there is an upward force F. So of magnitude, the upward force F. And the force is, this is the magnetic force. The upward force F is balancing the upward force F is balancing the weight of the wire. So mg in weight is adana upward force F ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So therefore I'll write here, therefore in equilibrium ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ, in equilibrium. ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ವೆಯ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ. So what is the magnetic force on a straight current carrying conductor? So but you know F is equal to BIL sin theta. But ಇಲ್ಲಿ the angle between I and B is the length of the wire. No, length ಇದೆ. The magnetic field is into the plane of the paper, that is 90 degree. So therefore sin 90 is 1. Therefore F is equal to BIL. Therefore implies BIL will be equal to mg. BIL is equal to mg. So we want to calculate the B. Therefore B is equal to B is equal to mg by IL. So what is m? Mass of the wire, that is 0.2 into g, and acceleration due to gravity, that is 9.8, divided by I. What is the current that is flowing? 2 ampere. What is the length of the wire? That is 1.5 meter. 1.5 meter. So if you substitute, B will be equal to, calculate ಮಾಡಿ ನೀವು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು 0.65 ಬರುತ್ತೆ. 0.65. What is the SI unit? What you have calculated? You have calculated magnetic field. What is the SI unit for magnetic field? It is Tesla. So the magnetic field which is balancing the wire is B, that is 0.65 Tesla. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, we have neglected the magnetic field due to earth. What is the strength of the magnetic field due to earth? ಯಾಕಂದ್ರೆ earth in the magnetic field is, that is of some 3.6 into 10 power of minus 5 Tesla, ಅಥವಾ about 4 into 10 power of minus 5 Tesla. So that we have neglected. The strength of the magnetic field is neglected. ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ we have not talked of that. So therefore we are not at all bothered about the earth's magnetic field. We have neglected the earth's magnetic field. ಯಾಕಂದ್ರೆ it is of the order of 10 power of minus 5 Tesla. It is very very negligible. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಒಂದು ಬರೀ M/L ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. G is constant, current I is flowing. So if he has given M/L, ಏನು M/L ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಮಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೆಂತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ M/L. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ M/L ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಸೊ ಅವನು ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ M/Lನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೇ ಸಮ್ 0.5 kg per meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ M/L. ಇಲ್ಲಿ M/L ಹಾಕೋದು. ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, B ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M/L ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ 0.5 kg per meter ಇಂಟು G 9.8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಯು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ if you apply a magnetic field of 0.5 Tesla into the plane of the paper, into the plane of the
paper, so that wire will be balanced. The wire will be balanced. So take the screenshot of this photo and write it down in the notes. Write it down in the notes. So this is problem number 1. So next we shall go for the problem number 2. Problem number 2.